So yesterday's session we have discussed about a drill down report, right? So how to perform a drill down and how to use that hierarchy or levels to drill down to the next level, right? So today we'll try to discuss about the next report, next set of thing known as a drill through. So what is a drill through report? How we can prepare a drill through report, right? So for that, what I was trying to understand is previously yesterday మనం మాట్లాడుకునే drill down report గురించి మాట్లాడుకుంటే so we are trying to go from one level to another level. So within the report, we are trying to go from one level to other level to have a detailed data. So whereas a drill through report is something navigating from one report to on one page to another page. And ఇక్కడ మనకి 2 pages ఉన్నాయి కదా. So let's say I was trying to show a consolidated data here in the one page. Let's say ఇప్పుడు నేను ఒక table లో గానీ ఒక graph లో గానీ let's say I was trying to distribute like okay, category wise what is the sales I was trying to distribute, or category wise profit I want to distribute it. So what I will try to do is, let's say I will go with the region wise what is the profit. So as a consolidation I was able to see, okay, this is the region wise of what is the profit I was getting. Okay, so region wise na profit enti, so how much profit I was getting I was able to see here. But I want to see the detailed data of these regions, means the detailed data of these regions and enti. So let's say someone asked that, okay, e region lo who was the customer, order ID. Likewise, they want a detailed information of this west region only. Okay, really I want to understand, okay, what is happening in this west region in a detailed view, because you have distributed the data in the form of region wise mere profit ni distribute chesi chupistuన్నారు. But really I want to understand what is the things that is going behind the like daniki behind lo em jarugutundi. So what is the detailed data I want to understand. Okay, so in order to understand the detailed data I need to go to another page. I was trying to understand that, okay, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏం కావాలంటే దాని యొక్క డీటెయిల్ డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను ఇంకొక పేజ్ లో చూపించాలి అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు నావిగేట్ కంప్లీట్లీ టు న్యూ పేజ్ సేయింగ్ దట్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రీజియన్, ఐ వాంట్ టు షో ద రీజియన్ వైజ్ డీటెయిల్ డేటాని చూపించాలనుకుంటున్నాను. అలాగే లెట్ సపోజ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ప్లాట్ అనదర్ గ్రాఫ్. Okay, so where I was trying to show you not only region wise, somebody said that category wise profit kuda place chesaru. So let's say category wise I will set that the profit from place chesanu. So category wise profit place chesanu. So maybe I want to see category wise as well. So not only region wise kakunda nenu category wise kuda I want to understand what is happening, okay, in a detailed way. And means నాకు ఒక పేజ్ కావాలి, ఆ పేజ్ లో ఏంటంటే I want to see the detailed information or info where I want a detail about when I was trying to go with a data point of region, I want to see the detail wise region wise detailing కావాలి. అలాగే నేను కేటగిరీ మీద వెళ్తున్నప్పుడు నాకు డీటెయిలింగ్ అంతా కూడా కేటగిరీ వైజ్ కావాలి. సో మీన్స్ ఐ నీడ్ టు ప్లేస్ ఏ డీటెయిల్డ్ చార్ట్. అంటే నేను టేబుల్ తీసుకుంటాను. సో ఆబ్వియస్లీ డీటెయిల్డ్ అంటే ఏం చేస్తానంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ట్రై టు డ్రా ఇన్ టు హియర్. రైట్, ఆర్డర్ ఏంటి, సో ఏ కస్టమర్ పుల్ చేశాడు, లైక్ ఏ కస్టమర్ ఆర్డర్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు ఏ ప్రోడక్ట్ మీద, సో లైక్ ఏ కేటగిరీ, అలాగే ఏ రీజియన్, what is the region. So I'll try to see what is the product name of it. Okay, so like what is the sales of it, what is the profit I got it. So likewise, సో ఇలాంటి డీటెయిలింగ్ అంతా కూడా నేను ఒక పేజ్ లో తీసుకొచ్చి పెట్టాను. బట్ నాకు ఈ పేజ్ కి లింకేజ్ కావాలి, బికాస్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్, ఓకే, నేను ఈ డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ డీటెయిల్ డేటా అంతా కూడా దా డేటా పాయింట్ సంబంధించింది ఫిల్టర్ అవ్వాలి. So he was trying to say that I want to get filtered this data when I click on a particular data point in this region. Okay, let's say in west region click చేశానంటే west region సంబంధించిన డేటా డీటెయిలింగ్ అవ్వాలి అక్కడ. Or else when I click on a data point of central, it should be detailed over the central region. Or else if I click on a south region, so it should be completely detailed on south region. Neither region కాదు. If I go with the technology like category, so it has to be detailed only for the technology as well. Okay, so they need to create a linkage. So means navigating from one page to another page to get the detailing of the data, we call it as a drill through report. Drilling through report అంటే ఒక రిపోర్ట్ లో ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి నావిగేట్ అవుతున్నాము అంటే దాన్నే మనం ఏమంటామండి, డ్రిల్ త్రూ రిపోర్ట్ అంటాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ డ్రిల్ త్రూ, వాట్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండి. యూ నీడ్ నాట్ టు మేక్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో టు ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్
అండ్ మీరు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సో వేర్ యూ హ్యావ్ ప్లేస్ ఇక్కడ మనం చూడండి యాడ్ డ్రిల్ త్రూ ఫీల్డ్స్ హియర్. సో మీరు క్లియర్ గా చూస్తే దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యాడ్ డ్రిల్ త్రూ ఫీల్డ్స్ హియర్. అంటే మీరు దేని నుంచి డ్రిల్ త్రూ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డ్రిల్ త్రూ. సో మీరు దేని నుంచి చేయాలనుకుంటున్నారు, రీజియన్ నుంచి కేటగిరీ మీద నుంచి మీరు డ్రిల్ త్రూ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ ఆస్కింగ్ యూ. సో దీన్ని మనం డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్స్ అంటాం. ఏమంటామండి, డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్స్ అంటాం. ప్లీజ్ ఎగ్జామిన్ హియర్. సో మీరు పేజ్కి వచ్చిన వెంటనే సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ యాడ్ డ్రిల్ త్రూ ఫీల్డ్స్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ప్లేస్ వేర్ యూ నీడ్ టు ప్లేస్ ద ఫీల్డ్స్ విచ్ యూ వాంట్ టు డ్రిల్ త్రూ. అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే డ్రిల్ త్రూ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫీల్డ్స్ ని క్లియర్ గా కాల్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ యూ ఆర్ గెటింగ్ టు కాల్ అవుట్, రీజియన్ అండ్ కేటగిరీ. సో రీజియన్ అండ్ కేటగిరీ, రైట్. సో రీజియన్ అండ్ కేటగిరీని ఇక్కడ నేను కాల్ అవుట్ చేయాలి. సో ఐ నీడ్ టు డ్రాగ్ దట్ రీజియన్ అండ్ కేటగిరీ ఇంటూ the place where I could see drill through fields here. Let me drag a region. One more thing, what is I want category, right? Let me drag category. So once I drag these two things, right, నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే డ్రిల్ త్రూ చేయాలనుకుంటున్నానో వాటిని రెండింటిని ఇక్కడ డ్రాగ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ చేసి చూస్తే there is a flexibility where it was giving to drill through to the detail information. సో నేను ఈ రెండింటిని ప్లేస్ చేయలేదు అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ప్లేస్డ్ దీస్ టూ థింగ్స్, సో ఇట్ విల్ నాట్ షో మీ ఎనీ డ్రిల్ త్రూ ఆప్షన్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది డేటా పాయింట్. నేను రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నానండి. ఐ వాజ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ డేటా పాయింట్, రైట్ క్లిక్, అండ్ ఐ వాజ్ సీయింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ ఆఫ్ డ్రిల్ త్రూ, రైట్. సో నేను ఆ డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేశాను, దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ టు సీ డ్రిల్ త్రూ. సో నేను డ్రిల్ త్రూ నా ఆప్షన్ ఎక్కడ చూడట్లేదు. whereas I was clicking on these as well, right click చేసినా కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు, because I have not enabled drill through up to now. నేను డీటెయిల్ పేజ్ తయారు చేశాను అంతవరకే. I have not added anything, right. నేనేమి యాడ్ చేయలేదు. let me remove this one as well. సో నేనేమి ప్రిపేర్ చేయలేదు ఇంకా. సో నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన డీటెయిల్డ్ అంటే లైక్ నాకు కన్సాలిడేటెడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చార్ట్స్ ని ప్లేస్ చేశాను. దీని నుంచి ఏ డీటెయిల్ కి రిపోర్ట్ పేజ్ కి వెళ్ళాలో ఆ డీటెయిలింగ్ పేజ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను విత్ డీటెయిలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ ఆర్డర్ ఐడి, కస్టమర్ ఐడి అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ నీడ్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ డ్రిల్ త్రూ డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ కనెక్టింగ్ టు దిస్ పేజ్. ఈ పేజ్ కి కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. పేజ్ కనెక్ట్ చేయడం కన్నా కూడా నేను ఏం మాట్లాడుతానంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎ పేజ్, ఇట్స్ అబౌట్ ఎ ట్యాగింగ్ ఫర్ ఎ రీజియన్ అండ్ ఎ కేటగిరీ. అంటే రీజియన్ అనే డేటా పాయింట్ ద్వారా కేటగిరీ అనే డేటా పాయింట్ కి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాస్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డీటెయిల్డ్ వ్యూ. ఓకే, సో డోంట్ స్టిక్ యాజ్ ఎ పేజ్ అని స్టిక్ అవ్వద్దు. సో పేజ్ అని స్టిక్ అవడం కన్నా నేను ఏం చెప్తానంటే రీజియన్ కి కేటగిరీకి స్టిక్ అవుదాం. అంటే రీజియన్ కి వైజ్ మీరు డీటెయిలింగ్ చూసుకోవాలి అనుకుంటే నేను ఆ డీటెయిలింగ్ కోసం డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్ వేస్తున్నాను రీజియన్ వైజ్. అలాగే కేటగిరీ వైజ్ డీటెయిలింగ్ కావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాంట్ టు గో విత్ ద కేటగిరీ యాజ్. So let me scroll down a bit. So మన category వేయాలి. So let's put category as well. Yeah. ఇప్పుడు నేను కేటగిరీ రెండు ప్లేస్ చేశాను. సో వేర్ ఐ సీ హియర్, రైట్. సో ఇక్కడ చూసాను అనుకోండి, దాని మీద హోవర్ చేసిన వెంటనే నాకు చూపిస్తుంది చూడండి. దెర్ ఇస్ వెన్ ఎవర్ హోవర్ అంటే దాని మీద హోవర్ చేయడం అంటే సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు ప్లేస్ ద పాయింటర్ దేర్. సో పాయింటర్ ప్లేస్ చేసిన వెంటనే చూపిస్తుంది చూడండి రీజియన్ ప్రాఫిట్. దాని కింద ఏం చెప్తుంది, రైట్ క్లిక్ టు డ్రిల్ త్రూ. సో మీరు రైట్ క్లిక్ డ్రిల్ త్రూ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది దీని మీద. యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు డీటెయిల్ డేటా ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో మీరు హోవర్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని మనం టూల్ టిప్ అంటాం. సో వెన్ యూ హోవర్ ఇట్, సో నేను హోవర్ కాకుండా క్లిక్ చేశాను. సో క్లిక్ కాకుండా మీరు హోవర్ చేస్తే వెన్ యూ హోవర్ ఆన్ ఇట్, మీరు దాని మీద పాయింటర్ ప్లేస్ చేసిన వెంటనే హోవర్ ప్లేస్ చేసిన వెంటనే వచ్చేదాన్ని టూల్ టిప్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద టూల్ టిప్. సో ఆ టూల్ టిప్ లో చూపిస్తుంది చూడండి. సో రైట్ క్లిక్ టు డ్రిల్ త్రూ. సో అంటే దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, యూ కెన్ డ్రిల్ త్రూ అంటున్నాడు. సో వెన్ ఐ గో ఫర్ రైట్ క్లిక్, సో దర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు డ్రిల్ త్రూ దట్ పేజ్. పేజ్ కి నేమ్ ఇచ్చాను, డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ఏ రీజియన్ మీద క్లిక్ చేశాను, వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టున్నాను. సో వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను, దాని యొక్క డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని క్లిక్ చేశాను. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ అంత రీజియన్ అంతా చూడండి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్టర్డ్ అబౌట్ రీజియన్ ఆఫ్ వెస్ట్. సో వెస్ట్ రీజియన్ కి సంబంధించిన డీటెయిలింగ్ ఇస్తుంది. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ అ ఫిల్టర్ దట్ ఈస్ యాడెడ్ హియర్ యాజ్ వెల్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే దాని డీటెయిలింగ్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ యాడ్ అయింది చూసారా, రీజియన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్. నేను ఇక్కడ ఏదో మాన్యువల్ గా ఫిల్టర్ చేయలేదు. నేను అక్కడ డేటా పాయింట్ నుంచి వస్తున్నాను, ఆ డేటా పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ రాగానే ఇట్ వాస్ గెటింగ్ ఫిల్టర్డ్. మళ్ళీ మీ బ్యాక్ పేజ్ వెళ్ళడానికి ఒక ఇండికేటర్ కూడా ప్లేస్ చేసింది ఇక్కడ. సో మళ్ళీ దీని మీద మీరు కంట్రోల్ ప్లేట్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, అక్కడ చెప్తాను చూడండి, కంట్రోల్ క్లిక్ టు గో ఫర్ ప్రీవియస్ పేజ్, బ్యాక్ వెళ్ళాలి అంటే.
సో కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి అంటే డెస్క్టాప్ వరకు అది మీరు వెబ్కి వెళ్ళిపోతే కంట్రోల్ క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డెస్క్టాప్ లో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి, కాబట్టి వాడు ఏమంటాడంటే కంట్రోల్ అని క్లిక్ చేయమంటున్నాడు. కంట్రోల్ చేసి క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ పేజ్ కదా. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను టెక్నాలజీ మీద రైట్ క్లిక్ చేశాను. ఐ గో విత్ టెక్నాలజీ అండ్ రైట్ క్లిక్ అండ్ గో విత్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. So where you can see the technology may click cheste, it was going with the technology in a category low. So it was trying to filter everything with the technology. Where you can see that completely about technology. By default filter chudandi. So it was a ticked by filter of technology. So that is how. So when you go for anything like a drill through, so meer ikkada ye fields meeda aithe drill through cheyalanuntunnaro aa fields ni akkada place cheyali. For suppose nenu inkoka kotta field తీసుకున్నాను. Let's say if I was trying to show it like another chart, I was trying to go with maybe segment wise. Segment wise, I was trying to show with the sales. Okay, so it's a completely new thing. So right now నాకు సెగ్మెంట్ అనేది లేదు కాబట్టి సో దీని మీద డ్రిల్ త్రూ వస్తుంది, దీని మీద డ్రిల్ త్రూ వస్తుంది, దీని మీద కనిపించట్లేదు ఏంటంటే బికాస్ ఐ హావ్ నాట్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నా డీటెయిలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద నేను యాడ్ చేయలేదు. సో ఈ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో సెగ్మెంట్ ఉందో అది యాడ్ చేయలేదు. సో వెన్ ఎవర్ ఐ యాడ్ దట్ సెగ్మెంటేషన్ ఫిల్టర్ హియర్, సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ఎనేబుల్ us, okay, it will enable us to go with the segment wise kuda meer filter cheyochu. Where I hover it, so it is giving me the option of a detailed report ku veldaniki naku option ichindi where I can go for it. Okay, so next మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓకే సెగ్మెంట్ దీంట్లో యాడ్ చేయలేదు, డీటెయిలింగ్ లో యాడ్ చేద్దాం. లెట్స్ యాడ్ సెగ్మెంట్ as well so that it will be clear for us, right? Segment home offices completely home offices ke వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి మల్టిపుల్ డ్రిల్ త్రూస్ చేయొచ్చా అంటే నాకు నాట్ ఓన్లీ దిస్ పేజ్, ఐ వాంట్ టు గో విత్ అనదర్ పేజ్ as well. సో అనదర్ పేజ్ లో నేను లైక్ ఐ కుడ్ సే సబ్ కేటగిరీస్ ని గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేశాను, నాట్ ఓన్లీ టేబుల్. I was trying to go for a graphical representation of subcategories. So let's say I was going with the subcategories. So అలాగే దీనికి సంబంధించిన category I was trying to make a profit. So like okay, so ilaga nenu inkoka report tayaru chesanu. This is completely for my only category కోసం తయారు చేసిన ఎక్స్క్లూజివ్ ఇది. ఓకే, సో దీన్ని ఒక్కదాన్నే ట్యాగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇది కేటగిరీ వైజ్ సబ్ కేటగిరీ వైజ్ ఒక డ్రిల్ డౌన్ రిపోర్ట్ తయారు చేశాను. సో మనం రెండు తయారు చేసినట్టు హైరార్కీ, కేటగిరీ అండ్ సబ్ కేటగిరీ. సో ఇది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ కేటగిరీ డీటెయిలింగ్ ఇది. ఓకే, సో జస్ట్ నేను కేటగిరీ కోసం ఇలా పెట్టుకున్నాను. సో దీంట్లో నాకు ఓన్లీ కేటగిరీకే ట్యాగ్ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇది మామూలు డ్రిల్ త్రూ చూస్తే దీనికి ఓన్లీ ఎక్కడ ఉందండి ఇది. సో ఇట్ వాజ్ అట్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాగ్ అవుతున్నాయి. కానీ ఎక్స్క్లూజివ్ గా కేటగిరీకి ఇంకొక డీటెయిలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ కేటగిరీ డీటెయిల్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం ప్లేస్ చేస్తాను, ఐ వాంట్ ఓన్లీ అంటే కేటగిరీ, ఐ వాంట్ ఇట్ సింప్లీ పేజ్ లో నేను ఈ పేజ్ లో ఈ డీటెయిల్ పేజ్ లో ఆఫ్ కేటగిరీ దాంట్లో నేను ఏం చేస్తాను, ఐ వాస్ ఓన్లీ గోయింగ్ విత్ ద కేటగిరీ. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే, ఇప్పుడు దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఓన్లీ వన్ పేజ్ విచ్ ఇస్ మనకి రీజన్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నది, డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోనే ఉంది. ఆర్ఎల్స్ సెగ్మెంట్ లో చూద్దాం. సెగ్మెంట్ కి వచ్చేటప్పటికి సెగ్మెంట్ మీద ఏమున్నాయి చూద్దాం. సో సెగ్మెంట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ రైట్ క్లిక్ ఆన్ సెగ్మెంట్ అండ్ సీ ఓన్లీ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ఇక్కడ కేటగిరీ మీద చూస్తే లెట్ మీ రైట్ క్లిక్ ఆన్ కేటగిరీ. సో ఇట్ వాస్ గివింగ్ మీ 2 pages బికాస్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోను కేటగిరీ అనే డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్ ఉంది, అలాగే నాకు కేటగిరీలో కూడా డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్ ఉంది, రైట్? సో వేర్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. దీంట్లో నేను ఏదో ఒకటి చూస్ చేయొచ్చు. I can choose either one of them. I can go for detail information. I can choose by category detail. So when I click on this, it will try to navigate to that particular one. So దానికి navigate అయింది చూడండి కేటగిరీ. సో I was going with the technology. సో ఇక్కడ మనం డ్రిల్ డౌన్ ఆన్ చేసాం అనుకోండి, ఈ డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసి దాంట్లో ఉన్న సబ్ కేటగిరీస్ ని చూడొచ్చు, రైట్? సో ఈ విధంగా కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ టేబుల్ ఆల్వేస్, యూ కెన్ గో ఫ్రమ్ వన్ పేజ్ టు అనదర్ పేజ్. అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి నావిగేట్ అయినప్పుడు అది గ్రాఫ్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో మీరు కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ, యూ కెన్ గో ఫర్ యాడింగ్ వన్ మోర్ హైరార్కీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ యాజ్ వెల్. సో మీ ప్రొడక్ట్ ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్రేస్ సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్ట్స్. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో గో బ్యాక్ టు హియర్. మళ్ళీ దీని నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళాలి అంటే హోమ్ పేజ్ కంట్రోల్ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ టెక్నాలజీ, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు గో విత్ ఫర్నిచర్, I can go through the category detail of furniture.
ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫర్నిచర్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ నుంచి డీటెయిలింగ్ ఫర్నిచర్ నుంచి యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ చైర్స్ కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్, ఈచ్ ప్రొడక్ట్ యొక్క సేల్స్ ఎలా ఉంది. సో మీన్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గోయింగ్ ఫర్ డీటెయిలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఒకే పేజ్ లో నేను చూపించలేకపోయినా కూడా ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ ఇట్ ఏ స్కోప్ ఫర్ ఎండ్ యూజర్. అంటే డీటెయిలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఒకే పేజ్ లో ఇవ్వలేకపోయాను అనుకోండి, యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ హిమ్ ఇన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ వ్యూ ఇన్ వన్ పేజ్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ డీటెయిలింగ్ ఇన్ అనదర్ పేజ్ యాజ్ వెల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకొకటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ పేజ్ ని మనం హైడ్ చేయొచ్చు. మీన్స్ హైడింగ్ ఈస్, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ హైడ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది, కానీ మనం వెబ్ బ్రౌజర్ కి వెళ్ళినప్పుడు, సో వెన్ సంబడి సేస్ దట్ ఓకే పేజ్ డిలీట్ చేయకుండా, అంటే ఈ పేజ్ నేను ఎండ్ యూజర్ చూపించాలనుకోవట్లేదు, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ డైరెక్ట్లీ దిస్ పేజ్. ఎందుకంటే ఈ పేజ్ డైరెక్ట్ గా చూపించారంటే డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ వచ్చి ఈ పేజ్ ని డైరెక్ట్ గా చూసేస్తాడు ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ మెయిన్లీ షోకేస్ ఓన్లీ దిస్ పేజ్ టు ది ఎండ్ యూజర్. సో ఈ రెండు పేజెస్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే హైడ్ చేస్తాను. సో దట్ ఎండ్ యూజర్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ వెన్ హీ వాజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద రిపోర్ట్ ఇన్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్. హీ కెన్ ఓన్లీ సీ దిస్ పేజ్. ఏదైతే పేజ్ ఉందో దీన్నే నేను ఏమంటారంటే ఐల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ ఓవర్ వ్యూ పేజ్. సో ఈ ఓవర్ వ్యూ పేజ్ ఒక్కదాన్నే చూపిస్తాను వాడికి. సో వాడు ఏమంటాడంటే ఓవర్ వ్యూ పేజ్ ఒకటే చూసాను, నా డీటెయిల్ డేటా కావాలంటే జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద నావిగేషన్ టు గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాడికి ఈ పేజ్ చూపించను. సో ఈ పేజ్ నావిగేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే వాడికి పేజ్ కనిపిస్తుంది. సో అంటిల్ అన్లెస్ యూ విల్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ దిస్ పేజ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హైడ్ చేసినా కూడా అది పనిచేస్తుంది డ్రిల్ త్రూ కి. సో ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ డ్రిల్ త్రూ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంప్లీట్లీ షోకేస్ ది డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజెస్ డైరెక్ట్లీ టు ది అంటే నేను ఎలా ఇచ్చానంటే వాటికి ఓవర్ వ్యూ నుంచే డీటెయిలింగ్ పేజెస్ కి వెళ్ళడానికి ఇచ్చాను లింకేజ్. హీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ట్యాబ్ అండ్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ వన్. అంటే వాడు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఈ ట్యాబ్స్ ని క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ గా చూడటానికి నేను హైడ్ చేసేస్తున్నాను. సో హీ కెన్ ఓన్లీ వే టు నావిగేట్ టు ది డీటెయిల్ ట్యాబ్స్ ఈస్ త్రూ దిస్ డ్రిల్ త్రూ ఆప్షన్స్. ఈ డ్రిల్ త్రూ ఆప్షన్స్ ద్వారానే వాడు నావిగేట్ అవ్వగలుగుతాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ డ్రిల్ త్రూ లైక్ ఎ సింగిల్ డ్రిల్ త్రూ ఆర్ సేమ్ దాని మీద మల్టిపుల్ డ్రిల్ త్రూస్ కూడా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. సో అంటిల్ అన్లెస్ యూ యాడ్ ఎ ఫీల్డ్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎనేబుల్ ఏ డ్రిల్ త్రూ. జస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, రిపోర్ట్ తయారు చేసి యూ నీడ్ టు యాడ్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో దాంట్లోకి దానికి సంబంధించిన డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్ ని యాడ్ చేయాలి. సో దానికి సంబంధించిన డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్ ని యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డ్రిల్ త్రూ అనేది మెయిన్ చాట్ మీద ఎనేబుల్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఏ చాట్ మీద నుంచి అయితే డ్రిల్ త్రూ చేయాలనుకుంటున్నారో, సో ఆ చాట్ లో ఏదైతే మెయిన్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ చాట్ నుంచి మీరు మెయిన్ నెక్స్ట్ డీటెయిలింగ్ టేబుల్ దాని మీదకి ఏదైతే ఉందో దాని మీదకి మీరు డ్రిల్ త్రూ ని యాడ్ చేయాలి. యా చెప్పండి సార్. సార్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ అడుగుతారా సార్ ఇట్లా నాకు డ్రిల్ త్రూ ఆప్షన్స్ కూడా కావాలి అంటే? ఒక్కసారి అడగచ్చు. యా ఎండ్ యూజర్ అడగచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ నాట్ డైరెక్ట్లీ అడగకపోవచ్చు వాళ్ళకి డ్రిల్ త్రూ అనేది ఆప్షన్ కావాలి అని. మేబీ దే విల్ సే దట్ సమ్వేర్ ఐ నీడ్ టు సీ ది డీటెయిలింగ్ డేటా ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో కుడ్ యూ ప్రొవైడ్ మీ సో దట్ మీరు ఓవర్ వ్యూ చూపిస్తున్నారు, బట్ ఇఫ్ రియల్లీ వాంట్ టు సీ ది డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ can you show somewhere where I can click on it and I can see the like detailed information. So alanti situations lo you can come up with a solution saying that okay, so we can have a option where you can right click and I can navigate you to the other page. నేను వేరే పేజ్ నావిగేట్ చేయించి మీకు అక్కడ డీటెయిలింగ్ డేటా చూపిస్తాను, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. మీరు ఆ డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసి డీటెయిలింగ్ చూసుకోవచ్చు అని. మేబీ సమ్ టైమ్స్ యూజర్ అంటే లైక్ క్లయింట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వేరే చోట ఎక్కడైనా డ్రిల్ త్రూ ని ఎనేబుల్ చేసుకున్నారు అనుకోండి పాత్ రిపోర్టింగ్ లో, ఆ ఫంక్షనాలిటీ చూస్తే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా కూడా అడుగుతారు, రైట్ కుడ్ యూ ఎనేబుల్ సంథింగ్ లైక్ డ్రిల్ త్రూ సో వేర్ ఐ కెన్ సీ ద డీటెయిలింగ్ డేటా. అంటే నావిగేషన్ చేసుకుని నేను డీటెయిలింగ్ డేటాకి నావిగేట్ అయ్యేటట్టు మీరు ఎక్కడైనా చూపించగలుగుతారా, దట్ ఫంక్షనాలిటీని ఎనేబుల్ చేయగలుగుతారా, అలాంటి ఫంక్షనాలిటీ ఉందా లేదా అని. So maybe sometimes they will ask it, or sometimes they will go with the indirect way of saying that we want to see the detailed way of the data. So where you can provide another. చెప్పండి సార్. సార్ ఇదేం లేదు సార్, ఇప్పుడు మనము ఈ డేటా పబ్లిష్ చేసినాక ఇక్కడ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కేటగిరీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అది మనం పబ్లిష్ చేసినాక ఎండ్ యూజర్ కి కనిపిస్తుందా సార్? అది ఓన్లీ ఒక ఓవర్ వ్యూ ఒకటే కనిపిస్తుంది? ఓవర్ వ్యూ ఒకటే కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్ దట్ నేను రెండింటిని హైడ్ చేసేస్తాను. ఎందుకని అంటే క్లయింట్ కి కనిపించింది అనుకోండి డైరెక్ట్ గా ఈ పేజ్ కి వచ్చి చూసేస్తాడు. సో ఇట్ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ ఇట్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ మోర్ మీనింగ్ఫుల్ వెన్ యూ నావిగేట్ ఫ్రమ్ ఓవర్ వ్యూ టు డీటెయిల్స్ పేజెస్, రైట్? సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు హైడ్ దిస్ 2 pages because I don't want to expose directly these pages to the end user. So he has a only way to navigate from here to the detail pages.
మీన్స్ ఇక్కడ నుంచే తన నావిగేషన్ డీటెయిల్ పేజెస్ కి ఇస్తాను, కానీ డైరెక్ట్ గా ఆ పేజెస్ నేను డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పోజ్ చేయను. సో దట్ విజిబుల్ ని ఏం చేశానంటే రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు హైడ్ అని ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ హైడెడ్ దిస్ 2 pages. Done. Okay, so this is how you can making a detailing information. Like మీరు ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ లో చూస్తే, మన ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ లో డ్రిల్ డౌన్ అనేది మనం విత్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ లోనే చూపించాం. లైక్ డ్రిల్ డౌన్ ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అదర్ లెవెల్, మీరు ఏ లెవెల్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఆ లెవెల్స్ తర్వాత డిగ్గింగ్ అవుతుంది విత్ ఇన్ ద సేమ్ రిపోర్ట్. వేరేజ్ డిటైలింగ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఒక రిపోర్ట్ నుంచి ఇంకో రిపోర్ట్ నావిగేట్ అవడానికి. సో వీఆర్ అచీవింగ్ దిస్ త్రూ డ్రిల్ త్రూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఈజ్ అ థింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ బుక్ మార్క్స్. ఓకే, సో బుక్ మార్క్స్ అనేది చాలా సార్లు మనం చూసుంటాము, లైక్ అంటే మనం చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తాం కూడా. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు ఒక బుక్ రీడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో లెట్స్ సే బుక్ మార్క్ కి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేయాలంటే, మీరు ఒక బుక్ రీడ్ చేస్తున్నారు, సమ్వేర్ యూ రెడ్ సమ్ పేజెస్, మీరు కొన్ని సెట్ ఆఫ్ పేజెస్ మీరు చదివి మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ ఏదో ఒక వర్క్ వచ్చి మీరు అక్కడితో ఆపేస్తారు ఆ బుక్ ని రీడ్ చేయడం. నెక్స్ట్ యూ పుట్ సమ్ మార్క్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ ద బుక్ సేయింగ్ దట్ ఇక్కడ వరకు నేను ఈ పేజెస్ వరకు చదివాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను కంటిన్యూ అవడానికి మీరు ఒక ట్యాగింగ్ కానీ ఆర్ఎల్స్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ సంథింగ్ లైక్ ఏ ఇండికేషన్ పుట్ చేసి మీరు అక్కడ నుంచి నావిగేట్ కి నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చదవాలి అని ఒక మార్క్ పెట్టుకుంటారు. మీన్స్ వాట్ ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ సేయింగ్ ఈస్ యు ఆర్ సేవింగ్ ది స్టేట్, అంటే దాని యొక్క స్టేట్ ని సేవ్ చేస్తున్నారు. స్టేట్ ని సేవ్ చేయడం అంటే ఏంటి, మీరు ఒక బుక్ ని రీడ్ చేస్తే ఎంటిటీ అనుకుంటే దాంట్లో ఎంతవరకు పేజెస్ వరకు చూసారో దాన్ని ఒక స్టేట్ ని అలా ఆ విధంగా సేవ్ చేసుకుని ఉంచుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాన్ని చూసుకుంటున్నారు. అంటే బుక్ మార్క్స్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ యు ఆర్ సేవింగ్ సంథింగ్ అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇట్, యూ వాంట్ టు సీ ఇట్. అంటే మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూసుకుంటారు. ఎక్కడి వరకు కావాలంటే లైక్ యూ రెడ్ దీస్ పేజెస్, దానికి ఒక ఇండికేషన్ పెట్టుకుంటారు. ఆర్ యూ పుట్ సమ్ సింబల్, ఓకే నాకు దీనికి అంతటికి ఒక ట్యాగింగ్ ఇచ్చుకుంటాను ఇండెక్సింగ్ లాగా. ఓకే, సో దీని అంతటికి ఒక మిగతా అమౌంట్ ఆఫ్ పేజెస్ కి ఇంకొక ట్యాగింగ్ ఇచ్చుకుంటారు. లైక్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ ది థింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో బుక్ మార్క్స్ కూడా అంతే. బుక్ మార్క్స్ అంటే యు ఆర్ మార్కింగ్ ద థింగ్స్ ఇన్ ద బుక్స్ అండ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇట్. అంటే మీరు ఒక దాన్ని సేవ్ చేసుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే we call it as a bookmarks. Means simple to say that bookmarks are used to save the state of the filters. ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ కి వచ్చేటప్పటికి పవర్ బిఐ కి వచ్చేటప్పటికి, సో bookmarks are used to save the state of the report or with the set of filters and anything, and you can retrieve at any point of time whenever you want it. Okay, so దానికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం. సో ఫస్ట్ we'll try to start with a simple example. Let's say very simple. So if you really want to save a particular state of the file, state of the report ante enti ante, let's say client gave me one requirement, దాన్ని బట్టి నేను ఇది రియల్ గా నేను దీంతో చేయగలనా అనేది చూద్దాం. సో లెట్స్ సే నాకు ఏమన్నాడంటే క్లయింట్ try to place a two things or a two buttons place చేయి. సో లెట్స్ సే I was trying to have a buttons here. సో నేను బటన్స్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ a blank button. సో ఒక బటన్ తీసుకున్నాను, అలాగే ఇంకొక బటన్ తీసుకుంటున్నాను. సో టూ బ్లాంక్ బటన్స్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు టేక్, సింపుల్ బ్లాంక్ బటన్స్. సో దీనికి నేమ్స్ ఇస్తాను. సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే టూ బటన్స్ ప్లేస్ చేయండి. సో లెట్స్ గో టు బటన్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ ద టెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ బటన్స్. టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఉంది, సో ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ టెక్స్ట్ ఆన్ అండ్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ టేబుల్. ఓకే, సో ఈ బటన్ పేరు టేబుల్, ఈ టైప్ దీని పేరు విజువల్ ఆర్ చార్ట్. ఓకే, చార్ట్. వెన్ యూ సీ హియర్ నేను రెండు బటన్స్ ప్లేస్ చేశాను. బటన్ అనేటప్పటికి సో వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ బటన్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్ యాక్షనబుల్ థింగ్. అంటే బటన్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఏ అప్లికేషన్ లోనే బటన్ యూజ్ చేస్తే దానికి యాక్షన్ ఉంటుంది. యాక్షన్ అంటే క్లిక్ చేస్తే లైక్ సేవ్ బటన్, ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే దానికి ఒక పని జరుగుతుంది. సో క్లయింట్ ఏమంటే నువ్వు ఒక టూ బటన్స్ ప్లేస్ చేయి, ఆర్ క్లయింట్ విల్ సే దట్ నాకు ఒక టూ ప్లేస్ హోల్డర్స్ కావాలి. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ టేబుల్, ద గ్రాఫికల్ నీడ్ టు షో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్. మీరు ఏదైతే రిపోర్ట్ చూపిస్తున్నారో, ఇక్కడ కింద రిపోర్ట్ చూపిస్తున్నారో ఏదైతే ఉందో అది టేబుల్ ఫార్మాట్ లో చూపించాలి. మీన్స్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు డ్రాగ్ category wise, I was trying to say with the sales for suppose.
So you are trying to show in the tabular format. That is very good. When you click on it, table, అంటే నేను ఒక టేబుల్ అనే దాన్ని ప్లేస్ హోల్డర్ మీద క్లిక్ చేస్తే it has to show in the same in the form of table. So when I click on chart, నేను chart అని క్లిక్ చేస్తే దేంట్లో రిప్రజెంట్ చేయాలండి? So it has to be shown in the form of chart. అంటే చార్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఏదైనా ఒక చార్ట్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో జనరల్ గా ఇది మనకి మనం లైక్ జనరల్ గా మనం ఇక్కడ వెబ్ పేజెస్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో జనరల్ గా వెన్ యూ సీ ఇన్ ద వెబ్ పేజెస్ దే వాంట్ టు షో ఇన్ ద టూ వేస్ ఆఫ్ డేటా. సో either they want to show in the graphical representation, you want to turn, or else into a simple table. సో టేబుల్ అని క్లిక్ చేస్తే టేబుల్ కనిపించాలి. సో when I click on this one, it has to show in the form of a tabular format. సో రెండు ఫార్మాట్లు ప్యారల్ గా చూపించొద్దు. సో బేస్డ్ అపాన్ మై సెలెక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి. సో ఇది నేను స్లైసర్ లో ఎందుకు వేయలేనంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఐటమ్. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఐటమ్. సో ఐటమ్ అయితే నేను డైరెక్ట్ గా దేంట్లో వేయచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ నార్మల్ ఐటమ్, సో దీంట్లో కేటగిరీలో ఐటమ్స్ అనుకోండి, నేను స్లైసర్ లో వేసి చేయగలుగుతాను. కానీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఐటమ్స్, రైట్? ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ యువర్ సెయింగ్ దట్ ప్లేస్ హోల్డర్స్ ప్లేస్ చెయ్యి. ఆ ప్లేస్ హోల్డర్స్ ప్లేస్ చేసిన దాన్ని బట్టి, క్లిక్ చేసిన దాన్ని బట్టి you need to show him the sale like tabular format or chart format. So నేను ఎందుకు బటన్స్ తీసుకున్నానంటే క్లిక్కబుల్. when I click on this one, క్లిక్కబుల్ అన్నాడని నా వర్డ్ లో క్లిక్కబుల్ అన్నాడు అండి. సో క్లిక్కబుల్ అయ్యేవి ఏంటి అంటే నా దగ్గర బటన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తే పనిచేసి నాకు ఇక్కడ ఉన్నది ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే బటన్స్. సో నాకు అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఏంటంటే ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే దానికి ఒక క్లిక్కబుల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వేర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్షన్. దాన్ని మనం ఏమంటాం? Here we can see that there is a property known as action. So action లో ఏం పెర్ఫార్మ్ చేయాలని మనం డిఫైన్ చేయాలి. సో దీంట్లో బుక్ మార్క్ అనే యాక్షన్ ఉంది. ఎస్, ఐ కెన్ యూజ్ దట్ బుక్ మార్క్స్. సో మీన్ వైల్ ఫస్ట్ మనం బుక్ మార్క్లు తయారు చేద్దాం. ఎందుకనంటే బుక్ మార్క్ ఏంటంటే, సో ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఓన్లీ టేబులే కనిపించాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో దిస్ సేవ్. అంటే నేను ఒక స్టేట్ ని సేవ్ చేయాలి, ఆ వ్యూని సేవ్ చేసుకోవాలి. సో అందుకు నేను ఏం చేస్తానంటే వ్యూకి వెళ్ళి బుక్ మార్క్స్ ని ఓపెన్ చేస్తాను. అలాగే సెలక్షన్స్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాం. సో సెలక్షన్స్ బుక్ మార్క్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు క్లియర్ గా చూడండి, ఇక్కడ సెలక్షన్స్ లో మనకి ఉన్న లైక్ పేజ్ లో క్యాన్వాస్ లో ఉన్నాయన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే బుక్ మార్క్స్ లో ఏమంటుంది? యూజ్ బుక్ మార్క్ టు క్యాప్చర్ ది కీ డేటా ఆఫ్ యువర్ సెల్, ఫిల్టర్ టు గెట్ ది స్టేట్ యూ వాంట్ టు క్యాప్చర్. మీరు ఏ స్టేట్ ని క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటున్నారు? సో యాడ్ అని ఒక బుక్ మార్క్ కొట్టి, సో నేను ఏ స్టేట్ ని సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే టేబుల్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు టేబుల్ కనిపించాలి, గ్రాఫ్ కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్ ని హైడ్ చేస్తున్నాను. సో ఐ విల్ ట్రై టు సేవ్ దిస్ యాజ్ ఏ వన్ స్టేట్. దీన్ని ఎప్పుడైతే నేను చేశానో దాన్ని అప్డేట్ చేస్తాను అండ్ దాన్ని రీనేమ్ కూడా చేస్తాను. ఈ స్టేట్ పేరు ఏంటి అంటే టేబుల్ బుక్ మార్క్. ఎందుకంటే అది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ టేబుల్ అందే కనిపిస్తుంది. బికాస్ ఐ వాజ్ సేవింగ్ ద స్టేట్ విత్ దట్ కండిషన్. అంటే ఆ కండిషన్ పెట్టి, అంటే కండిషన్ అంటే నథింగ్ బట్ సేల్స్ ని హైడ్ చేస్తాను. సేల్స్ బై కేటగిరీ. నెక్స్ట్ ఇంకొక బుక్ మార్క్ తయారు చేశాను. ఈ బుక్ మార్క్ లో నేను ఏం చేస్తాను? ఐ విల్ హైడ్ ది టేబుల్, ఐ విల్ ఓపెన్ ది చార్ట్ అండ్ ఐ విల్ ప్లేస్ ది చార్ట్ ఇన్ ద అబౌవ్. ఇక్కడే ప్లేస్ లో నేను దాన్ని ప్లేస్ చేసి దీన్ని అప్డేట్ చేస్తాను. దీన్ని అప్డేట్ చేసి ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ చార్ట్. ఓకే, సో టేబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చార్ట్. సో ఇప్పుడు నేను టేబుల్ మీద క్లిక్ అనుకోండి ఆ బుక్ మార్క్, సో ఇట్ విల్ స్టోర్ ది స్టేట్ అన్నాను కదా, ఆ స్టేట్ లో నాకు ఏం సేవ్ చేసింది? ఓన్లీ టేబుల్ నే సేవ్ చేసింది. ఇక్కడ ఈ స్టేట్ లో నేను ఏం చేశాను? ఐ వాజ్ సేవింగ్ ఓన్లీ చాట్. సో ఇప్పుడు నాకు టూ స్టేట్స్ ని సేవ్ చేసుకున్నాను, రైట్? టూ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ని సేవ్ చేశాను విత్ ఓన్ మై థింగ్స్. అంటే నాకు కావాల్సిన దాంతో నేను సేవ్ చేసుకున్నాను. సో సేవ్ చేసుకున్నాక ఈ సెలక్షన్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే మీకు ఏ ఐటమ్ ఆ స్టేట్ లో కావాలి వద్దా అనే దాన్ని మీరు హైడ్ అండ్ షో చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ హియర్ ఇన్ ద సెలక్షన్స్. ఓకే, సో సెలక్షన్స్ లో మనకి ఆ క్యాన్వాస్ మీద ఉన్న ఐటమ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షోన్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను స్టేట్స్ ని సేవ్ చేసుకున్నాను. సో టేబుల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చార్ట్. ఇప్పుడు నేను ఈ బుక్ మార్క్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే దీని నుంచి కాల్ చేయాలి, అంటే దీనికి ట్యాగ్ చేయాలి. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? ఫార్మాట్ బటన్ కి వచ్చి సింప్లీ ఐ విల్ ట్రై టు గో ఫర్ యాక్షన్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? నాకు యాక్షన్ లో ఏముందండి? బుక్ మార్క్ ని కాల్ చేయొచ్చుంది. ఏ బుక్ మార్క్ ని కాల్ చేస్తాను? ఇక్కడ టేబుల్ అనే బుక్ మార్క్ ని కాల్ చేస్తాను. మీన్స్ ఆ స్టేట్ ని కాల్ చేస్తాను ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు. సో ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ స్టేట్ ని కాల్ చేస్తాను? ఐ కాల్ ఏ స్టేట్ నోన్ యాజ్ అ చార్ట్. సో ఈ స్టేట్ ని కాల్ చేస్తాను.
సో ఇప్పుడు నేను లెట్స్ అండర్స్టాండ్, ఇప్పుడు క్లికబుల్ అన్నాను కాబట్టి ఎప్పుడైతే యాక్షన్ పెట్టానో క్లికబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్రౌజర్ లో ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఇంకా బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ లో ఉన్నప్పుడు మనది ఏదైనా కూడా క్లికబుల్ Ctrl+click తోటే చేయాలి. సో వెన్ ఐ క్లిక్ Ctrl+click, it was showing the table. When I click on this, it was showing to the chart. చూసారా? సో it was trying to show and hide. సో బేస్డ్ ఆన్ ది థింగ్, అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో వాడికి తెలియదు. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం ఏం చేసాం, ఒక 2 బుక్ మార్క్స్ క్రియేట్ చేసాం మనకు కావాల్సినవి చూపించడానికి, మిగతా హైడ్ చేయడానికి. సో వేర్ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు అది టేబుల్ చూపిస్తుంది, ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆడు ఏం చూపిస్తున్నాడు, చార్ట్ చూపిస్తున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ బటన్స్ అండి, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ బటన్స్. బటన్స్ కి బుక్ మార్క్స్ ట్యాగ్ చేయాలని ఏం లేదు, బటన్స్ కి ఉన్నది యాక్షన్. అలాగే మీరు ఇమేజెస్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. సో సమ్ టైమ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ గో ఫర్ ఏ ఇమేజెస్ యాజ్ వెల్. ఇమేజెస్ కూడా మీరు బుక్ మార్క్స్ ని ట్యాగ్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ క్విక్లీ యాడ్ సమ్ ఇమేజెస్. మన ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా, లెట్స్ గో ఫర్ ఇమేజెస్. సో లెట్స్ సే ఇట్స్ ఎ గ్రాఫ్. Let's suppose you are trying to go for simple icons, like chinna icons kuda pettukochu. Let's say simpler icons tagging to these. Okay, so I can make it as a simple icon saying that this is a graphical format. Alage vere image na daggara ledu. Let's say, so let's assume this is a table anukondi. Okay, let's assume this is a table. ఓకే, సో ఈ ఐకాన్స్ ని మీరు ఇలా చిన్నగా ప్లేస్ చేసుకుని ఈ ఐకాన్స్ మీద కూడా మనం ఈ యాక్షన్స్ కాల్ చేయొచ్చు. అంటే మనకి చూడండి, సో ఫార్మాట్ ఇమేజ్ మీద కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ యాక్షన్. సో యాక్షన్ ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ యాక్షన్స్ అండ్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ బుక్ మార్క్, అండ్ యూ కెన్ కాల్ దట్ బుక్ మార్క్ ఆఫ్ అ టేబుల్. లెట్స్ సే ఈ గ్రాఫ్ మీరు క్లిక్ చేస్తే దీని మీదకి వెళ్ళి, సో యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ ఎ బుక్ మార్క్ ఆఫ్ చార్ట్. సో మీరు ఇమేజెస్ మీద కూడా దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. when I click on this one, it was showing me a table. When I click on this one, it was trying to show in the form of chart. అంటే not only buttons, you can also use this is one way, buttons కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, or else you can also show images as well. సో ఇమేజెస్ మీద కూడా మనకి యాక్షన్ ట్యాబ్ ఉంది, వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ట్యాగ్ దట్ యాక్షన్. సో ఈ యాక్షన్ ట్యాబ్ ని మీరు క్లిక్ చేసే ముందు మీకు ఏం కావాలి, యూ నీడ్ టు గో విత్ ద బుక్ మార్క్స్. సో మీరు బుక్ మార్క్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దాని మీద ఎనేబుల్ చేయాలి ఆ బుక్ మార్క్స్ ని. ఆ బుక్ మార్క్స్ ఏదైతే ఎనేబుల్ చేశారో వాటిని వీటికి ట్యాగ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్, ఓకే మీరు బుక్ మార్క్స్ తయారు చేస్తున్నారు, బుక్ మార్క్స్ కి ఇంకా కొంచెం ఎడిషన్స్ కూడా చెప్తాం. సో బుక్ మార్క్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇలాగా సెలక్షన్స్ చేసేసి మనం షో అండ్ హైడ్ చేయడమే కాకుండా, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ సమ్ ఫిల్టర్, నేను చెప్పాను కదా ఏదైనా స్టేట్ ని సేవ్ చేసుకుని ఉంచుకుంటుంది. సో లెట్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫిల్టర్ ప్లేస్ చేశారు. లెట్స్ సే ఐ విల్ ప్లేస్ ఈ టేబులర్ వ్యూ ఉంది కదా, ఈ గ్రాఫికల్ వ్యూ ఉంది కదా, సో దీంట్లో ఒక చార్ట్ నేను ఒక ఫిల్టర్ ప్లేస్ చేశాను. సో ఫిల్టర్ లో ఐ క్లిక్డ్ ఆన్ సమ్ డేటా, లైక్ నేను ఏం చేశానంటే సిగ్మెంట్ వేసి పర్టికులర్ సిగ్మెంట్ ని క్లిక్ చేసి ఉంచాను. ఈ స్టేట్ ని ఎలాగే సేవ్ చేసి ఉంచాలి అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ వ్యూకి వెళ్ళి బుక్ మార్క్స్ కి వెళ్తాను. ఓకే, సెలక్షన్స్ కి వెళ్తాను. సో సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే, సో ఇక్కడ ఒక ఏంటి వేసాడు, ఫిల్టర్ వేసి, సో దాంట్లో హోమ్ ఆఫీస్ క్లిక్ చేశాడు. ఇది ఇలా ఫిక్స్డ్ గా ఉండాలి, సో ఇలా స్టేట్ సేవ్ అయిపోవాలి. సో అది ఎక్కడ చార్ట్, అంటే చార్ట్ లోకి వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలాంటి దాని మీదకి వెళ్ళి చార్ట్ మీదకి వెళ్ళి ఇక్కడ హోమ్ ఆఫీసెస్ క్లిక్ చేశాడు. ఇది ఇలా ఫిల్టర్ అయిపోయి ఉండాలి ఎప్పుడు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్టర్డ్ లైక్ ఎవ్రీ టైమ్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే చార్ట్ కి వచ్చి, సో నేను ఇది అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన టేబుల్ కి అది ఎంటీ ఉంది, చార్ట్ కి ఎంటీ ఉంది, కానీ చార్ట్ కి వచ్చి నేను ఏమంటున్నానంటే హోమ్ ఆఫీసెస్ టిక్ చేశాను. ఇది మాత్రం చార్ట్ లో మాత్రం ఇలా ఫిక్స్ అయి ఉండాలి. సో అప్పుడు నేను అది ఎనేబుల్ చేసి మీరు ఏ అప్డేషన్స్ చేసినా కూడా, సో బుక్ మార్క్స్ లో దేనికి సంబంధించి చేశారో దాని మీదకి వెళ్ళి అప్డేట్ కొట్టాలి. దాని మీదకి వెళ్ళి మీరు ఏం చేయాలి, అప్డేట్ కొట్టాలి. ఇప్పుడు చూడండి, సో టేబుల్ లో టిక్ అయ్యలేదు, చార్ట్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి టిక్ అయ్యి ఉంది. సో లైక్ వైజ్ అలాగే మీరు టైటిల్ కూడా మీరు లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దట్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద టైటిల్ యాజ్ వెల్. సో ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ప్లేస్ చేసి, సో నేను టైటిల్ కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు. లైక్ మేబీ ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో ఐ వాజ్ యాడింగ్ సమ్ స్టేట్, నువ్వు స్టేట్ లో ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. సో లెట్స్ సే ఇది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ గా నేను దేనికి చూపించాలనుకుంటున్నాను అంటే చార్ట్ కి చూపించాలనుకుంటున్నాను.
So I'll add information. This is a graphical representation. Graphical representation. Okay, so graphical representation. అని నేను ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నేను ఒక టెక్స్ట్ రాశాను. సో ఇది నాకు చేంజ్, ఇది ఎక్కడ చేంజ్ అంటే ఇది ఓన్లీ చార్ట్ లో చేంజ్ ఇది. సో చార్ట్ లో ఏ చేంజెస్ చేసినా కూడా నేను చార్ట్ ని తీసుకొచ్చి అప్డేట్ చేయాలి. ఏ చేసినా కూడా నేను చార్ట్ ని తీసుకొచ్చి అప్డేట్ చేయాలి. చూడండి, దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ది చార్ట్. సో దీంట్లో నేను చార్ట్ ని అప్డేట్ చేశాను. సో టేబుల్లో నాకు కనిపిస్తుంది, చార్ట్ లో కూడా కనిపిస్తుంది, కానీ ఇది ఓన్లీ చార్ట్ లోనే కనిపించాలి, నాకు టేబుల్లో కనిపించద్దు. సో చార్ట్ ని అప్డేట్ చేశాను, టేబుల్ ని కూడా అప్డేట్ చేశాను, కానీ చార్ట్ లోనే కనిపించాలి అంటే ఏం చేయాలి? సో ఏదైతే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉందో ఇది ఇక్కడ విజిబుల్ ఉండాలి. టేబుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమి ఉండాలంటే ఇది హైడ్ ఉండాలి. సో హైడ్ చేసేసాను. సో ఐల్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ అప్డేట్. ఓకే, ఇప్పుడు టేబుల్లో కనిపించట్లేదు, చార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ విల్ విజిబుల్. సో మనం ఏం చేంజెస్ చేసాం? ఫిల్టర్ యాడ్ చేసాం, దాన్ని స్టేట్ సేవ్ చేస్తాను, అలాగే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ పెట్టాను, దాని పైన ఇమేజెస్ అలాగే ఉంటాయి, దీని కింద నేను ఏదైనా చేశాను. సో ఇప్పుడు మనం క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా ఇవి రెండు కనిపించాలి. లైక్ నేను టేబుల్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ నాట్ షో ఎనీథింగ్, అండ్ నార్మల్ గా ఫిల్టర్ ఎలా ఉందో ఆ విధంగానే కనిపిస్తుంది. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సో నేను గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ ట్రై టు షో మీ దట్ స్టేట్ యాజ్ వెల్. సో ఆ విధంగా కూడా మీకు యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్. మీన్స్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ది స్టేట్. మీరు ఏ స్టేట్ అయినా సేవ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కాల్ చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఏ బుక్ మార్క్. దాన్ని మీరు బుక్ మార్క్ గా కాల్ చేయొచ్చు. బుక్ మార్క్ అనే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉంది, ట్యాగింగ్, అండ్ ఈ సింబల్ చూసారంటేనే మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో చూడండి, యాడింగ్ ఏ బుక్ మార్క్ టు సేవ్ ది ఫిల్టర్స్, క్రాస్ హైలైటింగ్ అండ్ డ్రిల్ త్రూ. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ దీని ఇలాగా క్లిక్ చేసి నేను సేవ్ ఈ స్టేట్ ని కూడా సేవ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇది కూడా చార్ట్ స్టేట్ కదా, ఇలా నేను క్లిక్ చేసి దీన్నే హైలైట్ చేసి సేవ్ చేయాలనుకున్నాను, దాన్ని కూడా నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ ఇట్ యాజ్ ఏ లైక్ దిస్. ఓకే, సో లెట్స్ సే గో ఫర్ టేబుల్, లెట్స్ సీ, చూసారా? సో దాన్ని కూడా అలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు నేను. సో అప్పుడు మళ్ళీ నేను కాల్ చేసినప్పుడు ఏ స్టేట్ అయినా మనం అలాగా సేవ్ చేసుకుని ఉంచుకోవచ్చు. క్లిక్ చేస్తే దాన్ని హైలైట్ చేసినట్టు ఆ విధంగా కూడా స్టేట్ ని సేవ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ వాస్ సేయింగ్ దట్. చూడండి, యాడింగ్ ఏ బుక్ మార్క్ ఇస్ టు సేవ్ ద ఫిల్టర్స్, క్రాస్ హైలైటింగ్ అండ్ డ్రిల్ త్రూ యూ ఆర్ అప్లైడ్. సో దాన్ని స్టేట్ ని సేవ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక స్టేట్ ని సేవ్ చేసి దాన్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కాల్ చేయాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఏ బుక్ మార్క్, అండ్ యూ కెన్ కాల్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ బై యూజింగ్ ఏ బటన్ ద్వారా కాల్ చేయొచ్చు దాన్ని, ఆర్ బై యూజింగ్ అన్ యాక్షన్, ట్యాగింగ్ టు దట్ యాక్షన్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇమేజ్ కి, మీరు ఇమేజ్ మీద ప్లేస్ చేసి దానికి యాక్షన్ ఇచ్చి దాని ద్వారా కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. So you can store the state, and you can call whenever you want it using a thing known as a bookmarks, and selection ద్వారా మీరు ఏం చేయొచ్చు, you can show and hide. So the things show and hide అంతా కూడా మీరు సెలక్షన్స్ ద్వారా